2009 mit der Einführung der HP Z-Serie Workstation. Und was wäre jetzt treffender, die mit drei Begriffen einfach zu assoziieren und zu sagen, ja, das sind Devices, schlank wie Heidi, schnell wie Sebastian und powerful wie quasi ein Space Shuttle. Das sind so die Begrifflichkeiten, mit denen wir heute quasi unsere Workstation-Familie umschreiben können. Ja, und was war 2009 Besonderes, beziehungsweise was hat sich da eigentlich getan in unserer Workstation-Palette? Zum einen, sage ich mal, die Innovation insofern, dass die Devices völlig neu designt worden sind. In Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Designern von BMW hat man quasi die Serie völlig neu designt, rein optisch mit dem Aluminium, was ein sehr hochwertiges Material ist und auch gleichzeitig, sag ich mal, die Wertigkeit dieser Devices einfach zum Ausdruck bringt. Es ist aber nicht nur das rein äußerliche und optische, und Aluminium hat ja auch seine Vorteile in der Verarbeitung. Das sind auch rein funktionale Dinge. Sie sehen da beispielsweise die Griffe oben an den high-endigen Workstations, das heißt das einfache Transportieren doch schwere Geräte, um sicher von einem Ort zum anderen diese Devices bewegen zu können. Und eben ist es auch schon angeklungen, wenn man in die Geräte reinschaut, und das tut man ja eigentlich eher selten, was kann man da sagen? Ja, die sehen aufgeräumt aus. Sie sehen da keine Kabel, nichts hängt im Weg, und die einzelnen Komponenten sind sehr einfach austauschbar, ohne Werkzeug. Ob das nun das Power Supply ist, ob das der Einsatz neuer Grafikkarten ist oder Festplatten und dergleichen. Das trägt natürlich unheimlich auch zur Serviceability bei dieser Devices, und da haben wir in 2009 einen Major-Schritt nach vorne getan. Ja, leistungsstark. Leistungsstark in Bezug natürlich auf die verwendeten Komponenten, ob das jetzt eine aktuelle Prozessortechnologie ist oder die Speicherausbaubarkeit oder die Verwendung von High-End-Grafikkarten. Aber es sind auch so andere Tools wie beispielsweise der HP Performance Advisor, der on top zu der Technologie, die da ist, und die Komponenten, die abgestimmt sein müssen, nochmal das Letzte aus der Maschine herauskitzelt. Also quasi prüft in Abhängigkeit der Applikation, was ist irgendwo oder wo kann mein Bottleneck sein, welche Treiber passen am besten zu dieser Applikation, und das Letzte aus dieser Workstation herauszuholen. Also auch ein Alleinstellungsmerkmal, der die Performancefähigkeit dieser Devices erhöht. Ja, und das Thema Zuverlässigkeit, natürlich, und das haben wir auch eben gehört, die Maschinen rechnen quasi 24 Stunden am Tag. Das heißt, sie müssen natürlich auch zuverlässig sein. Und das gewährleisten wir durch im Vorfeld natürlich stattfindende Tests, die Geräte auf Herz und Nieren prüfen. Das ist die eine Sache im Sinne auch von Stabilität, aber es gibt auch das Thema der Plattformstabilität, also die Botschaft auch an unsere Kunden, der Langfristigkeit der Roadmap, der Stabilität der Plattform, um damit auch die Investition für die Zukunft gesichert zu haben. Am Ende des Tages, das sind erstmal die Devices, aber was wir hier sehen, das sehen wir auf Bildschirmen. Und da ist natürlich sehr entscheidend, was für eine Technologie haben wir. Und durch unsere Dream-Color-Displays, die quasi bis zu 1 Milliarde Farben in wirklich Echtzeit, in echten Farben darstellen können, ist natürlich auch wichtig, tatsächlich das zu sehen, was man sehen will. Und entsprechend hier wirklich die Schärfe der Farben und die Brillanz und Farbtiefe zu haben. Wenn man ein bisschen in diese Generation hineinschaut, was haben wir da schon heute alles? Das fängt natürlich an mit der HP Z210, Convertible Mini-Tau und Small Form Factor PC. Das sind quasi die Einstiegs-Workstations. Der Small Form Factor, quasi die SFF, ist um ca. 60% vom Formfaktor, vom Volumen her kleiner als die Z210. Vorwiegend natürlich da eingesetzt, wo wenig Platz da ist und man halt eben Einschränkungen hat in der Platzwahl. Ja, die HP Z400-Serie, hohe Leistung zum erschwinglichen Preis, eine Single-Prozessor-Maschine, die wir hier platziert haben, aber mit auch hoher Skalierbarkeit. Und wenn man sich mal aussieht, dass man da auch halt eben auch die verschiedensten Grafikkarten mit einsetzen kann und beispielsweise auch dann bis zu 8 Bildschirme einsetzen kann, beispielsweise im Finance-Sektor, wo sie verschiedene Sichtweisen haben müssen, ist das eine stabile Plattform, die auch, sage ich mal, vom Volumen her mit Sicherheit den größten Part in unserer Workstation-Familie einnimmt. Ja, als nächstes die Z600, eine Dual-Prozessor-Maschine, und da ist auch der Fokus, was eigentlich auch für alle unsere Devices gilt, wenn man sich die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes anschaut und dann auch das Volumen, das dieses Gerät eigentlich beinhaltet, so kann man hier wirklich sagen, da ist der Fokus gelegt worden auf, sag ich mal,
dieses Device so klein wie möglich zu halten, gleichzeitig aber gepaart mit hoher Technologie und auch, dass das Gerät leise ist in der Anwendung. Ja, last but not least natürlich das Highlight der Produkte, die in 2009 vorgestellt worden sind, die Z800, maximale Leistung und optimalste Performance für die wirklichen Anwendungen, die alles an Power benötigen, auch 2 Prozessortechnologie bis zu 12 Kerne. Und ja, bis zu 196 GB Arbeitsspeicher. Unsere mobilen Workstations, dort haben wir 2 Modelle, einmal 15 und einmal 17 Zoll, und die runden das Produktportfolio unserer Workstations ab. Auch hier sicherlich die Anforderung, das, was man stationär tut, natürlich auch mobil tun zu können. Auch vom Design her reihen sie sich vollwertig ein. Haben auch die ganzen ISV-Zertifizierungen, high-endige Grafikkarten, um so auch dieses mobile Arbeiten tatsächlich auch zu ermöglichen. Es gibt auch ein paar Besonderheiten bei HP, womit wir unsere Workstations ausstatten und ergänzen. Dazu zählt HP Remote Graphics Software. Was ist das eigentlich? Das heißt, auf einer Maschine läuft die entsprechende Applikation und die Bildschirminhalte werden quasi geshared auf andere Arbeitsplätze. Diese Software ist auch von der NASA eingesetzt worden bei den ersten Mars-Missionen, und von dort wurden die Bilder tatsächlich zur Erde transportiert mit dieser Technologie. Was war der Erfolg der Einführung der Z-Serie in 2009? Hier sehen Sie die aktuellen Market Shares im Q4 2011 im Verhältnis Q4 2010. Und wir sind wirklich stolz, da 42% Market Share hier in Deutschland erreicht zu haben. Ja, aber die Reise geht ja weiter. Wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2012. Meet the Workstation Evolution. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, heute hier einen Redner da zu haben, der wie kein anderer in diesem Thema steckt und auch dieses Business verantwortet. Und zwar heiße ich jetzt gleich willkommen den Jim Safarana, Vice President und General Manager Commercial Solutions unserer Business Unit, der extra aus den USA hier eingeflogen ist, um bei diesem Event dabei zu sein. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Habe ich, wenn ich war 20 Jahre alt, hier in Deutschland studiert für 3 Monaten. Und habe ich 3 Jahre an der Michigan State University Deutsch gelernt. So I'm extremely proud and happy to be with you. I am a 26-year Hewlett-Packard veteran now. I've been proud to be part of Hewlett-Packard for my whole career. I'm proud today and very confident in where we're going. And I'm here to represent a special place in Hewlett-Packard, and that is the commercial solutions, which are comprised of HP desktop workstations, mobile workstations, and HP thin clients. Today, I'm here to share with you the unveiling of an infusion of investment by Hewlett-Packard with Intel, with NVIDIA, with ATI, and all of our partners to give that Z workstation family its next generation. So today I'm introducing the, keep saying Z, the Z420, the Z620, and the Z820. All with the latest Intel Romley architecture that you've heard about, and some unique innovations across the line. So you'll see an evolution of our industrial design of our Z workstation family. But up at the bottom, at the 420 side, that is our volume workstation. All new technology, PCI Express 3 graphics ready, etc., etc., etc. I'm not going to go into the product details, but I'll share with you some of the things that span across. The Z620 has been made more versatile than ever. We've doubled the memory capacity to 96 gigabytes. We're supporting higher-end graphics. And then when you look at the Uber workstation, the flagship of our line, the Z820, maximum performance, maximum expandability, and for those extreme markets, up to 500 gigabytes of memory capacity. But
what I wanted to share with you is that we have not compromised. In fact, we've continued to build on some key elements of a Z workstation, which is the design expertise and the attention to detail. You see how quickly I was able to remove the cover and access the inside. Even down to the level of being good for the environment, being smart from the manufacturer, we etched in some of the details into the aluminum casing instead of putting paper. It makes it easier to recycle, and it's just smart. Now, what I like to say is when you open a Z, it's like opening a really cool car. Whether it's a German-made BMW, a General Motors Corvette. These companies are in the audience, so I have to be fair to both companies. Ferrari, yep, you open the hood, what do you see? You see the power of the engine, but what you see from Hewlett-Packard is raw functionality and an emphasis on quality. For example, this is how you take out the power supply of the Z800 or Z820. Now, why did we do this? You don't want your users taking out power supplies during the day, right? But in case, first of all, it's easier to manufacture, easy to assemble. There's no cables. It took me 2 seconds. And we can do a self-test. You can plug in a standard power cable, and if this little green LED lights, you know you don't have a power supply issue if you're trying to diagnose a challenge. You can see, even on the power supply and throughout the system, we have green touch points. They guide you to how do you access the components. How do you go about interfacing with the system? No tools required. Right? These are design philosophies that we carried throughout our line. It's been kind of a personality of the Z workstations that we introduced in 2009. But everything is done for quality. We direct the airflow where it needs to go. This power supply actually breathes in fresh air from the front of the system. Nothing preheats the air before it comes into the power supply. I think most of us know hot air is not good for electronics. So we've designed the Z820 so that it breathes in fresh air from up here through these vents, pushes it out the back. So there are air zones designed. So by doing this, we improve the reliability. Right? We also improve the acoustics. Because when air hits something, it has resistance and it makes noise. So you can see the other element is there are no cables visible on the system. We put the cables back behind the motherboard. And that was good from a user accessibility. It reduced acoustics. It increases reliability because you're not messing with cables. So all of these things come together. The manufacturing time to assemble a Z800 workstation is dramatically lower than it was in 1997, 2002. You know, the other element of design innovation is with the form factor of a workstation. We had just a fantastic conversation before I came on with the team from General Motors Opel about enabling workstation class performance to a wide variety of users. Right, so we've got a wide variety of mobile workstations. We came out with a small form factor workstation because years ago we began to see an increasing trend around space constraints for our customers in their work environments. Not just in China or Japan or Asia, but across the world. As I said, the workplace is evolving. You know, when my friend Kobe here, who runs our workstation business for Europe, he's the king. So he's got a big office. I'm joking. And his people are working in small offices. I always make fun of Kobe because it makes me feel good. There we go. This is what's new.
my dominant Herren, the HP Z1, the Z1 workstation, the industry's first all-in-one workstation. The Z1 is a real workstation, powered by Intel processors from Core i3 to Core i5 to Xeon class. Powered by professional graphics. We've actually partnered with our friends from NVIDIA to offer the Quadro class cards up to 4,000 level in the Z1. Enterprise class performance hard drive technology. Up to 2 10K SATA drives or dual SSDs that you can RAID also for performance or reliability.